เพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อน Still on the floor, moaning about some pain. Juff as well is down, so one Arsenal player, one West Ham man down for the time being. Trossard was holding his right ankle still, as we'll see it going in there. He doesn't even touch his right ankle, he touched the bottom of his one of those where Wan-Bissaka just toe pokes it away and Trossard catches the bottom of Wan-Bissaka's foot there. I'm not entirely sure why in my day it would have been the other way around. It would have been a foul against Trossard. Sometimes you get those for a high foot, but surely Wan-Bissaka's actually won the ball and Trossard's fouled him. But seen a replay of Wan-Bissaka's juice going down. Two changes for West Ham. อย่างงอนพี่เลยน้องพัดที่เล่นเฟลอยู่สวัสดีนะครับเพื่อนพี่นะครับเข้ามาแล้วฝากแล้วก็แชร์ฝากกดติดตามให้หน่อย On and yeah, well, look into the future perhaps. Yeah, full cooking the gas and Marshall and Potts. Yeah, Marshall's going to come on for West Ham. What Callum Wilson thinks of that, but ปืนบุกอยู่ใช่ปืนบุกมาพี่ก็นั่งดูอยู่น้องพัดพี่ไปเที่ยวไปตลาดกลับมามาช้าไงก็เลยคิดว่าจะเดี๋ยวมาครึ่งหลังดีกว่าไปตลาดกลับมาแล้วก็เลยนี่ Up top now. I think maybe just had a bit more mobility because Fulkrug just wasn't quite where the ball was. Yeah, he wasn't really wanting to pressure this Arsenal defence because when Arsenal were going back, there was no real pressure from them. So I think Marshall would now want the help as well from Bowen, who seems to be helping alongside of him. As Saka went down and has got a bleeding nose, the referee didn't see it. Saka's then complaining to the referee that he was bleeding. I don't see anything wrong in that. I'm not entirely sure how he got the bleeding. Mate, is it just a stray arm? Like, there's kind of... Oh yeah, just a stray arm in the face, maybe. Yeah. I didn't think there was the contact. But I didn't think it was going to be strong enough to. It's an awkward one, isn't it? Really. Fernandez runs into it. It probably should be a free kick. It's going to be okay. Fernandez and Akasa struggle to get into the game. เซนอลเราชนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อน Son of West Ham legend Steve Potts coming on now. The fans have been calling for him to get more opportunities, get more energy in midfield. We're going to see the goal again. There's a decent effort, well saved by Areola. พี่ยังทำงานไปทำอยู่ครับน้องพัดไม่ทำเลยพี่จะเอาอะไรกินล่ะ An in-step of his right boot into the net. Yeah, it was a good finish, as I say. He pulled away from the gasser and just tucked it in to the roof of the net, really, which means Arsenal are now top of the table. Obviously, Liverpool do play at 5:30 though against Chelsea. I think Mikel Arteta will be happy with his side. I don't think Nuno Espirito Santo will be too impressed. I think he'll want them to try and put a little bit more pressure now on Arsenal, win back the ball, and make sure that Arsenal have no more chances really to seal this game off. Yes. Saka's going to have this. เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะเพื่อนพี่ Plugs under his nostrils. Nuno just looks on. Marshall coming out. An interesting call, I think, with Marshall. เดี๋ยวรอดูแป๊บนึงดู His debut. ถ้าปืนเราชนะมาแช่งหงกันเนี่ยเดี๋ยวดูหงต่อเลยเดี๋ยวพี่ดูหงต่อเลยน้องพัดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่นะแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่นะฝากด้วยตอนนี้ช่องก็ใกล้ 5,000 ซับแล้วอ่ะเพื่อนน้องพัดช่องพี่นะจะถึง 5,000 ซับแล้ว 4,400 แล้วตอนนี้ช่วยกันดันหน่อยช่วงนี้ก็โพสคลิปช็อตอาร์เซนอลเยอะนะเพื่อนน้องพัดช่วงนี้พี่ก็โพสคลิปช็อตเยอะไงArsenal's defence in Saliba and Gabriel if needs be. Yes, and free kick won by Gyökeres, a foul by Kilman. Now Calafiori wide to Trossard, cuts inside onto his right boot.
clips it in, comes to Marshall actually on the edge of the box. ชาก้ากูเป็นไรวะ Bowen, well, they look like they might actually play more of a 4-4-2, and Fernandez has gone to the right hand. โอเดการ์ดเจ็บเนี่ยแม่งเหี้ยสุดแล้วเนี่ยเพื่อนๆแม่ง More attacking approach for West Ham. So things settle down. In fact, is he playing on the right? เซ็งจนArsenal work the ball around their back line and เซ็งไอเนี่ยเจ็บเนี่ยซาก้าเอ้ยไม่ใช่พูดผิดไอโอเดการ์ดเจ็บอ่ะเพื่อนแต่ร้านแม่พี่ยังขายเขายังขายอยู่ครับยังขายอยู่น้องพัดยังขายอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่พี่แค่มาทำงานจะได้มีรายได้หลายทางยังเหมือนเดิมครับยังขายยังอะไรเหมือนเดิมIs he protesting? It doesn't seem to be. I thought he won the ball initially, Jersey. What do you think? Well, I don't know. It's a very tight angle from what we're seeing. I'd have to see a replay on it. I thought Juve got the ball as well. It's a lovely ball, ping ball by Zubamendi, touched by Timber. No, this is a penalty, isn't it? Yeah. He just gets on the wrong side of him and just wraps his left leg right around Timber. And down he goes. Lovely ball through though by Zubamendi. Timber with a brilliant takedown, but yeah, Youth just gets on the wrong side of him. Really, he's beaten, and it's a bit of a chilly one as well because Kilman is in behind Timber there, and possibly could deal with it. And I just don't think Youth gets that shout that he is in there. No, and he didn't really complain, did he? The Senegalese, and it will be Saka to step up. อยากให้โยเคเลสยิงว่ะเพื่อน Arsenal number 7 wearing the armband now with Odegaard off scored against Olympiacos in the week and against Leeds earlier in the season. He scored 4 of his จุดโทษเปล่าจุดโทษว้าวจุดโทษน้องพัดจุดโทษโยเคเลสไหมเอาแล้วเพื่อนจุดโทษไปดีจุดโทษไปดีand whips it home. Very, very good penalty to his better side. Past Areola, who went down to his right. Saka to the left, 2-0. And deservedly so, I think. Yeah, San Areola, the wrong rate. Very comfortable penalty for Saka. Just runs up, hits it onto the right-hand side and maybe into the top corner side netting. Nothing that Areola could do because he dived down to his right-hand side instead. But a comfortable penalty for Saka, and one that maybe shouldn't have happened because Juve just got on the wrong side of him. And if Juve had got that call from Kilman telling him he's behind, I don't think he latches onto the back of Timber really. Seeing it again, lovely strike by Saka. So much power from that limited back lift, kept his head down, great technique from Saka. So third goal of the season for him, second in a week. It's not great defending, you have to say, by the Senegalese. มาเว้ยจุดโทษครับจากบูโยซาก้าบูกโยซาก้าจะเป็นคนยิงจุดโทษครับเข้าไม่เข้าซาก้าซอยเท้าแล้วยิงเรียบร้อยแล้ว 2-0 วู้2-0 ครับเพื่อนเรียบร้อยArsenal's opening games, Fulham away in the 5:30 kick-off the other side October. Arsenal at home to Atletico Madrid on October the 21st. He keeps the game on this service. Paquetá turns, he's fouled by Calafiori. He then goes down and quite see what happened off the ball, but he's got down clutching his right hip, his right abs maybe, the number 33. เรียบร้อยครับโรงเรียนจีน seen anything. Goes down a bit easily there. I think it's fair to say. ทิมเบอร์เล่นดีจริงเพื่อนเอาจริงทิมเบอร์เล่นดีจริง 2-0 ทูลสวัสดิ์2-0 แล้วมาช้าจังวันนี้ ขอโทษครับพี่ขอโทษพี่สมัครไปแล้วเอาเฮ้ยเอเซ่
to David Raya though. Once to get on with it quickly, goes long towards Jokeres, who's running with Paquetá. He's too strong for him. ขออภัยนะพี่สมัครครับผมขอโทษครับผมติดเที่ยวไปหน่อยครับ Waits for the foul from Jokeres. I think ผมติดเที่ยวไปหน่อยครับผมมาช้า eventually ผมขอโทษครับ good bit of play there by Arsenal. Once again it does not fall into the Swedish striker. Yeah, it was just a bit unlucky. Paquetá does really well to keep up with him though, and going to defend that. David Raya wanted to really catch West Ham off guard, and Jokeres, you would say, has not had the best game in this one, and just hasn't been able to really get involved. No, he hasn't, has it? Saka clears his lines. Saliba can collect the ball unhurried. Zubimendi, Calafiori, Timber. Saka thought about going short and looked to spring in behind Diouf, but no. Zubimendi's been excellent since coming off the bench. Gives it to Trossard. He hits down the line towards Rice, who'll give chase. Mavropanos gets across, wins the ball. So it'll be an Arsenal throw deep in West Ham territory. We are into the final quarter of this game. And a good chance to pass over to Joseph, take us through to full time. Yeah, 71% possession for Arsenal, 28 for West Ham at the moment. ช่วงนี้หัวใจมันสีชมพูเลยเกเรไปหน่อย ประมาณนั้นเลยพี่ ประมาณนั้นเลยครับพี่ช่วงนี้ผมเกเรผมยอมรับผมติดเที่ยวไปหน่อยติดสาวเยอะไปหน่อยมีไว้สำรองแต่สามีบาใช่ใช่ไอ้กองหลังเราดีจริงเพื่อน Fernandez it looked like who had gone down but he's back up to his feet now and running around as the ball goes all the way back to Arsenal inside of their own half then Rice will take charge of the ball goes forward with it onto his right hand side Saliba drops it on to Saka then he's got Timber on the overlap เพิ่งดูเข็มจีราต้องรอเพิ่งจบครับสวัสดีครับพี่ขาดใจ towards his defenders in Gabriel out wide to Saliba อ๋อน้องนัตตี้เหรอ Zubimendi drops deep for it อ๋อสวัสดีครับน้องนัตตี้ก็เปลี่ยนชื่อบ่อยเหลือเกิน for Arsenal at the moment David Raya gets a hold of it inside of his box มกราเราคงไม่เห็นเป็นไว้เหรอไม่แน่นะเขาอาจจะอยู่ก็ได้แต่ทิมเบอร์มันก็เล่นดีจริงนะมันก็ต้องยอมรับไหมอะเป็นไว้อะแต่ยอมรับว่าทิมเบอร์มันก็ดีจริงอะคาราฟิโอลี่อย่างเงี้ยเป็นไว้ก็ต้องสู้อะเพื่อนๆอย่าเพิ่งถอดใจดิเรื่อง2-0แล้วสบายใจแล้วพวกเราไม่หรอกเขาต้องสู้อ่ะเป็นไว้อ่ะผมจริงๆอ่ะต้องสู้อ่ะ You get the feeling that he offered Mikel Arteta and Nuno Espirito Santo 2-0 now they probably take it. The momentum's gone out of the game. Still Manchester United 2, Sunderland 0 in the other. นี่ตัวเจ็บเราเยอะมากเลยเนี่ยปีเนี้ยโอเดการ์ดเขาเจ็บไปอีกคนแล้วไอ้เหี้ยเซ็งจัดเลยโอเดการ์ดเจ็บอะไรอ่ะเพื่อนโอเดการ์ดใครดูอยู่อ่ะพี่สมัครโอเดการ์ดเจ็บอะไรอ่ะเนี่ยฮะไอ้ปีเอโร่อย่างเงี้ยเพื่อนคาเบลเจซุสไคฮาวเวิร์ดมาดูเอเก้อย่างเงี้ยเจ็บอยู่4คนอ่ะโหถ้าครบนี่มันโคตรน่ากลัวเซนอลเราเดี๋ยวดูลิเวอร์พูลต่อเลยนะถ้าอาร์เซนอลชนะเราไปแช่งลิเวอร์พูลกันเพื่อนเราไปเชียร์เชลซีกันเชลซีตั้งแต่เกิดtries to keep the ball alive and in play but it goes all the way out for a West Ham throw-in down that right hand side a poor pass from Zubimendi back into the path of Calafiori and Arsenal you will now see
changes from them, as it will be Calafiore who will make his way off of the field, and it looks like I think Lewis Skelly will come on in his place, and Trossard as well will come off. So Lewis Skelly on in replace of Calafiore, and Ethan Ranieri on in place of Trossard. เพื่อน20เหลือประมาณ17นาทีสุดท้ายนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงไปครับค่อยๆไปครับบอลอยู่ที่ทอสซาไปแล้วทอสซาเฮ้ยคาราฟิลลี่ไม่ทันไอเวนWan-Bissaka decides to cut it back inside for Fernandes. Fernandes with a brilliant turn then. ครับนาวาเนี่ยลุยส์เคลลี่ครับกานาวาเนลลี่ครับเอามาแล้วคาราฟิลลี่ออกกับทอซาออกด้วยWest Ham have maintained possession with it, ball out wide to Wan-Bissaka then.มาติเอลลี่ไม่ได้ลงเหรอวะ Back inside to Wan-Bissaka. Just right inside for Bowen then. Lovely little link-up play at the moment. He's one-on-one with Eze. Gets round Eze, puts the ball inside the edge of the box, but it's dealt with by Ethan Ranieri, and will go all the way. ดูดิแค่ไลท์เหรอเพื่อนไม่โคตรขยันเลยนะเว้ยนี่แค่ไลท์อ่ะ Quickly plays that throw in. As Bowen has it. He's up against Lewis Skelly. Does well to play the ball all the way back. Areola. ไอ้แม็กนอร์แมนนี่มันจะมีชื่อวะอ๋อแม็กนอร์แมนไม่มีชื่อดีแคไลท์มันขยันจริงของจริงดีแคไลท์อ่ะ Long with it towards Gyökeres. He's up against Mavropanos, and it goes all the way out for another throw in. And at the moment, Arsenal happy to sit back with it, aren't they? Really? Yeah, well, I said it a few moments ago, didn't I? I just think the game's pretty much set now, isn't it? There's a lack of energy for West Ham at the moment. Only one win on มาแล้ว only one draw and 5 defeats. It looks like it's วันวิสกะ the last 2 games at ลูคัสปาเกตาวันวิสเนี่ยเวสต์แฮมก็พยายามจะบอกคลองบอลบุกเข้าใส่เซนอลมาแล้วโบเว่นพาจิพาเว่นตบเข้าไปเอ้าหวดออกไปสวยชูมาเมนดี้Somerville drops to the floor. He did really well there though to get away from the challenge instantly of Gabriel and maintain on his feet as they quickly play it then to Potts. He's got Wan-Bissaka through the middle, tries to go there but it's cut out by Arsenal and will roll all the way to Nuno Santo who will give it to his referee. เปิดขึ้นมาครับยูเคเลสเอายูเคเลส so it will be an Arsenal throw on that left hand side. Yeah, it was awful that, wasn't it? Right, Paqueta, I think it's one that you sometimes get away with them, but everyone stopped for that. A bit of a worry here for Arsenal. Rice is just going down, and maybe the mistake they made with Odegaard was not to take him off soon enough. I think Rice is probably even more important now to Arsenal than Odegaard is, and no risk to take him off. Looks like he's clutching his back. Yeah, what if it? เฮ้ยกาเบรียลช้าไปซัมเมอร์วิลนี่ซัมเมอร์วิลนี่ผิวดีเหมือนกันนะพี่เขาอยู่ทีมอะไรเหรอที่ชอบเสยผมแล้วหล่อแล้วแต่งตัวหล่อจำชื่อไม่ได้ใครอ่ะก็ชอบเสยผมแล้วหล่อแต่งตัวหล่อใครวะผมผิด Yeah, you think it'd be a straight swap for Wan-Bissaka. He's been out the side recently. Walker Peters played really well, but clearly first choice from a Spurs player, isn't he? Walker Peters. กองกลางหน้าที่เขาออกไปเมื่อ 2-3 ปีแล้วของอาร์เซนอลเหรอ Southampton, the summer Marino does come on, as does Martinelli. He replaces Eze, so Saka's going to get the 90. Yeah, looks like it then. I thought it'd be a เหนื่อย straight เหรอ shot. เพื่อนเดคไลท์เจ็บอีกแล้วเหี้ยอะไรเนี่ย Really had much to do as yet. Wan-Bissaka will come off the field for Walker Peters then, and it will be a throw-in
2-3 ปีที่แล้วกองกลางตัวกองกลางหน้าforward for Gyökeres to take, and Gyökeres is too focused on the man in front of him instead of the ball which is behind him. Is it kept in by Martinelli? No, it's not, so it will go out. น่าจะไม่เจ็บเยอะ Throw in which Walker Peters ใครวะกองกลางตัวหล่อๆแต่งตัวดี No movement from West Ham at the moment. Drops it in to the feet of Paqueta, who launches it forward for Marshall to chase. Marshall has been manhandled. Lovely little flick on though towards Martinelli from Gyökeres. Held up though by Walker Peters and away by Fernandez. Good defense by West Ham, but goes all the way back towards his defenders, but he is fouled anyway by Mikel Merino. So it will be a West Ham throw in just on the edge of their own area then. Drops it back to Kilman. Kilman on to Mavropanos. Mavropanos. ผมนึกไม่ออกว่ะน้องพัดพี่นึกไม่ออกอ่ะ Be careful. Gyökeres is in behind him. Away by Ethan Ranieri up towards Gyökeres then. Drops it into the path of Zubamendi out onto his right hand side. Cross comes in. Headed away by Mavropanos, which Saka will chase, and it will go out for a corner kick. I think well dealt with by Mavropanos in that one. And a corner kick then for Arsenal. It will be Saka to take. He looks towards his touchline actually. Wonder if Mikel Arteta has given him some words to see what they kind of want to do with this one. Arsenal have had 6 corners in this game. West Ham have only had 1. As Saka is in towards the sun then, has to put his hands over his eyes to see where everybody lines up. They all line up in their usual places towards that far post then. Saliba and Bowen have a little bit of a battle, and those two will be pulled aside. Saliba says he was being manhandled. It's actually Marshall. พี่จำได้ไงว่าเป็นนัด จำได้ดิโอ้ชื่อยาวๆแบบนี้แต่งกลเก่ง I think we know that Saliba is usually the blocker on the goalkeeper, and maybe that they're happy to leave someone who's not, because they don't think he's going to attack the ball. I think it might be what West Ham thought it might. จำได้อยู่แล้วน้องนัดคนสวย คนแรกเลยนะน้องนัดที่ให้ซุปเปอร์แตงอ่ะ20 บาทตอนนั้นอ่ะจำได้แม่นเลยจำได้ไม่มีเลย I think it takes a deflection off of the West Ham man. They're saying it's a handball, but it will be another corner for Arsenal. Yet nobody picked up Moreno towards that far post. Yeah, well, we mentioned it. It was unmarked. Was that a push by Gyökeres? Maybe Juff was went down a bit too easily, but West Ham seemed too concerned with their own formation for picking up players there. Yeah, definitely. As Martinelli will take it on this right hand side then, in swinging right footer towards the back stick, dealt with though by Areola. Comes back out to Martinelli, who launches one towards that far post, but it's dealt with by Mavropanos. Somerville comes away with it then, but loses out to Zubamendi. And Arsenal can't do anything with that ball, and it rolls all the way out as it comes off a West Ham man. So it will be an Arsenal throw in, to which Luis Skelly will take. He waits to pick up the ball from Nuno Espirito Santo. A little bit of time wasting there from Luis Skelly as he walks over into the West Ham half then with the ball. เอายิงเรียบร้อยโอ้โหเฮียที่เคยเล่นกับโอซิลเราอ่ะที่ใส่ผม Walker Peters, but it comes off the head of Luis Skelly. ใครวะ Goes out for a throw in on that right ทำไมนึกไม่ออกเลยวะน้องพัด West Ham, which Walker Peters will take. He's wanting movement at the moment. He's got somebody down the line that he wants to play it to. Paqueta, it looked like it was going to be the man, but it comes off of him in the end and goes out for another Arsenal throwing on ไปแล้วเจลี่เปิด wants movement, still wants movement. Finds Gyökeres, who yet again is up with Mavropanos. Barges Walker Peters away from the ball and goes down from the challenge of Walker Peters, who goes down as he stretches his leg. But gets back up to his feet anyway. But it will be a free kick for Arsenal in a dangerous position. Yeah, a bit untidy again, wasn't it? Gyökeres, I think that's actually what he gives you, a bit more of Arsenal, a bit of untidiness, a bit
scruffiness really. ใครอะแรมซี่เหรอ It doesn't work when you're 2-0 at home against West Ham, but นั่นแรมซี่อะดิ when you win รอ at อะ the Bernabeu in March and you need someone to toe poke the ball home, it's that unconventional approach maybe might be something that Arsenal benefit from. So it will be a free kick then for Arsenal. Martinelli will be the taker of this one. ตอนต้าคุมใหม่ Side, and that's on the edge of the area. Players come towards that near post. It is whipped in towards their header comes in ๆน้องน่ะ towards that front post from Mikel Moreno. Came in unmarked, but couldn't get his header on target. No, he couldn't. It's a low ball in towards the near post. I mean, he's got a lot of work to do really, hasn't he? The ball's dipping. He's trying to guide it over his left shoulder. Out for a goal kick. As it will be taken quickly by Areola onto Walker Peters then. Fernandez chips the ball through to Somerville. Somerville drops it to the youth. Nobody has picked up the runner of Fernandez from Arsenal. But ตอนนี้เรานี่ขึ้นที่1ชั่วคราวนะเพื่อน Timber are in there. แน่นอน It will be a throw in to West Ham on that left hand side then. Just over into the Arsenal half. Diouf will take. Drops it into Fernandez. Launches it forward for Somerville maybe to chase. Somerville does lose his man, but fouls him in the process, unless it was Marshall who got the last touch onto that foul as well. Cameron's pan to him, but I thought it was Somerville who was in there. The ball goes to Gabriel then. Cuts it back to Zubamendi. Lewis Skelly is in there. Lewis Skelly drops the ball back to Saliba. Onto Raya. Arsenal at the moment don't want to get the ball out of their own half. Are happy to sit back, like I've said before. Long ball forward though from David Raya over the head of Gyökeres. One back by Mikel Moreno. He's got Martinelli to his left hand side, and if he got his head up a little bit quicker, he may have found that pass through, but finds his path blocked, but drops it into Ethan Ranieri, who's happy to run at West Ham for the time being. Does fall to the floor, but does well to pick back up the ball. Drops it in to Gyökeres, who tries to get away from Bowen. Bowen does really well on that right hand side, and then gets the foul on there. Gyökeres just a little bit too forceful, 2 hands on him. Gyökeres complains to the referee, but it will be a West Ham free kick. Gyökeres at the moment just can't get into this game at all, can he? Can't get into it. Bowen struggles to get into the game due to a lack of West Ham possession. Doesn't give up, does it? Himself in a good position and an awkward one for Gyökeres. And an obvious free kick against the Swede in the end. Long ball forward for Marshall to try and collect, but it's headed away by Gabriel. Launched back in by Walker Peters. As Marshall comes back in with it, he wants a free kick. Paqueta is jumping all around. เร็วไปสิเอาแล้วมาแล้ว Towards Marshall. Merino. He just couldn't quite get it under control. So long ball's forward towards Gyökeres and Mavropanos. Has always been by Gyökeres' side in this game. I think has had a good game defensively to try and get away from Gyökeres and hold him off from scoring. Yeah, but Gyökeres, if there's one thing he lacks, probably half a yard of pace. Mavropanos, you could probably aim the same at him, but he's strong enough to maybe hold Gyökeres off, and that's what has occurred. I think Gyökeres tends to drift towards the left, so the right edge of the West Ham defence. Not much change out of Mavropanos. West Ham was a free kick for an offside. They're just going to move it around. As of course, as I say, that Areola goes long. Finds Bowen. Onto Walker Peters, drops it into Paqueta, but he is fouled by Mikel Moreno. And it will be a West Ham free kick inside the edge of their half then. Towards the centre circle and the halfway line, yeah. Easy foul for the referee to spot that. Moreno comes in behind him. So it will be a free kick. ไปแล้วโยเคเลสเอาไหม Take it on at Mavropanos, it seems, instead. Mark Gopanov เล่นดีเพื่อนในมาร์โกปานอฟเนี่ยอายุ27แล้วอะตอนนั้นอยู่กับอาร์เซนอลนี่ยังเด็กอยู่เลยกองหน้ากองกลางทีมชาติทีมตอนนั้นมีคู่กับไอโซคาติสมาร์โกปานอฟอะไรวะ ชื่อโคตรยาวอ่ะทั้ง2คนอ่ะ Good running by Marshall. The ball looked like it looked over there, didn't it, for West Ham? It does give you a feeling maybe Arsenal very, very comfortable. West Ham get a goal. 90 or so seconds left of the 90. There'll be 3 or 4 of additional time as well. Just makes things a bit more exciting. Ball in towards the box then.
Out to Bowen, he can't quite get onto the end of it, drops to Somerville on the edge of the box. Out to Paqueta, drops it in towards that far post, looming header from Mavropanos, who's trying to get it maybe out wide to Fernandez. Ball all the way back to Walker Peters as Gyökeres will chase, but so he's run down as the ball goes back towards Areola. Out to his left hand side with Diouf. Plays it back to Areola then. Into the path of Mavropanos. Potts has dropped deep for him. Collects the ball. He's happy to run at Arsenal as they drop off for the time being. Onto Walker Peters then. Peters back to Potts. Potts tries the ball through, not entirely sure who he's aiming that to, maybe Bowen inside the middle as Moreno tries to get the ball under control. He has lost out, but Ethan Ranieri picks it up, finds a good threaded ball through towards Martinelli, and he can't do anything with it as he tries to pull it back across the net. Gyökeres was inside the 6-yard box instead as Timber has it on this right hand side then. No pressure from Somerville whatsoever, so he's got yards to run into but goes back towards his defenders instead. Zubamendi now has it, turned away by Moreno. Foul comes in though by Fernandez, and it will be an Arsenal free kick. เดี๋ยวเพื่อนเหลือนาทีกว่านะก่อนทดเวลา เดี๋ยวตู้ต่อไปนะแช่งเลี้ยวภูกันต่อนะพวกเราหรือว่าเซนอลจะได้จ่าฝูงสัก1 วีคไหมเพื่อน1 วีคPenalty was straight away, wasn't it? There was no real check from VAR. They didn't really have to go, And Ethan Ranieri then will take the free kick towards the back post. He's in there. Gyökeres chests it down, tries the shot, drops maybe to Saliba, but well dealt with by Mavropanos again. Bowen, he can't take it down on that right side. เอามาเตลี่เปิดโอ้โหเฮีย Comes across, but he can't get across to the ball. โอ้โหลุยส์เกลลี่เอาบอลลงสวยชูมันเยอะ Saka against Diouf. ทิมเบอร์ Does well, cuts inside onto his left foot. He's a little bit away from the edge of the area, and that's a poor ball by Saka back in. Somerville can chase it down. He's got a man to his right hand side, does take him. Fernandez comes alongside with him. He's got the run of Bowen. That ball's a little bit overhit, but Bowen does well, crosses it back in towards the edge of the area, and it comes off of Mikel Moreno last. So it will be a West Ham corner kick then, but good build-up play from West Ham. I think just a late pass though into the path of Bowen. Yes, and still plenty of energy, hasn't he, Jared Bowen? ไปทดเวลา7 นาทีนั้นเพื่อนเปิดแล้วมงแล้วเอาโยเคเลสโอ้ยเหี้ยไม่ได้ยิงอีกโอ้โหโยเคเลสกูไม่ได้ยิงสักทีไม่ได้ง้างเท้าเลยชูมันดิโอ้สวยงามมากโอ้โหสวยงามมาตามท้องเรื่อง มาแล้วซาก้า really well there, but just can't keep it down. He does. Saliba, almost old-fashioned there, wasn't it? Saliba, he got the jump on Saliba, he got behind him and made sure he could get his forearm on Saliba's shoulder and made sure he could get over the top. มาแล้วใจเย็นโบเวนเปิดโอเคไม่มีไรเต่งdispleased with the way that his side has played today as Somerville comes away that gets fouled though by Mikel Moreno inside of his own half then. It will be another free kick to West Ham which they've taken quickly. If Kilman can get his head up, he's got Diouf running to his left hand side, he can't, he plays it into Fernandez who plays it into Potts then. Somerville will have it. Still with เฮ้ยโอ้โหเหี้ยเกลือไอ้สัตว์มาแชลกู down though, plays it into Walker Peters, back to Somerville. Paqueta's in there, does well on the turn to find Somerville, tries to play it back onto his left hand side but loses out to Zubamendi, into Mikel Moreno, then Gyökeres with the slowest turn I think I've ever seen from a football player there. He does manage to get away from a challenge though, drops it back into the path of, well, I was going to say Martinelli, but it rolls all the way. 3 teammates with that pass, didn't it? It's just not working for him at the moment. It's worked so hard. I thought he did the right thing, cutting it back, because as a centre forward, he knew no one was going to be making the run for him, but couldn't. 3 of his teammates were almost on the heels, and it was a bad look for him. As the ball makes its way onto his left hand side, Diouf has it.
over into the Arsenal half, plays one down to Potts, who that was a long ball towards him though, a little bit too heavy for Potts to get a hold of. Moreno has it then, drops into the path of Zubamendi. Zubamendi still in his own half with it, plays a 1-2 with Mikel Moreno, but doesn't end up going anywhere with the ball. 3 minutes of the additional left to play then. Back into Zubamendi, plays a long ball to Lewis Skelly. Lewis Skelly still in his own half. ไปอยู่เคเลสไปอยู่เคเลสสวยไปอยู่เคเลสสวยเอ้าไอ้เหี้ยใจใครวะ To his feet as Saliba has it then on this right hand side. No real pressure from West Ham at the moment. And Saliba is happy to เป็น maintain จ่าฝู possession ง of the ball. จะหลับ Back towards เป็นจ่าฝูงจะหลับไม่ได้นะง่วงอะดิพี่ผมเนี่ยจะหลับเอา Drops into the path of ตื่นก่อน round the back and has gone พี่กันตะพงศ์ halfway line and drops the ball ผมนั่งดูบอลแล้วผม into จะหลับ Martinelli. เนี่ย It's a little bit เดี๋ยวผม too ต้องไปหาอะไร hard กินก่อน for เอ้า the Brazilian to get a hold of, and it takes a touch off of Mavropanos and will go out for a มันไม่หลับก็ไม่ใช่ผมดิพี่เพื่อนๆผมมันต้องหลับต้องกลนด้วยไป ball towards him. จ่าฝูงอะเดี๋ยวดูเลี้ยวพูลต่อนะเพื่อน Being critical. เดี๋ยวไลฟ์คู่เลี้ยวพูลต่อเลี้ยวพูลเชลซี In behind him. Saka คุยกับมือดิกไง Gabriel comes up towards it. See if anybody ใช่ ช่วงนี้ติดสาวไง on the edge of the area. Likes to ช่วงอย่างเงี้ยแหละเข้าใหม่ปลามันก็อย่างเงี้ยแหละช่วงนี้ติดสาว for the time being, nobody's ไล got ฟ์ไลฟ์สด YouTube ไม่ต้องทำมันแล้ว ทิ้งแฟนทิ้งคนดูทิ้งแฟนคลับไปได้ยังไงทิ้งชาวช่องไปได้ยังไง ทิ้งชาวช่องไปหาสาว แต่ตอนนี้ก็ขอเลือกสาวก่อนนะเดี๋ยวให้กลับมาชาวช่อง Lewis Skelly can't control the ball and it's hacked away by West Ham onto David Raya. Zubamendi has it. ไป Drops it into the path. เฮ้ยสวยเอา Ranieri. โอ้โหเฮีย Saka to turn into. Finds Timber back to Saka, but well dealt with โอ้ by โหเฮียลูกสามไม่มาว่ะ He's one player that I don't รัก think เขาแล้วอย่าลืมรักตัวเองด้วย West Ham โอ้ครับ bombing everywhere, even though he hasn't ครับ got พี่ time ครับ to help out his defenders. ขอบคุณนะครับพี่นันทพงศ์อย่าลืมนะไปแช่งลิเวอร์พูลเพื่อนผมหน่อยนะเดี๋ยวมาเชียร์เชลซีกันเดี๋ยวเชียร์เชลซีแต่เกิดอ่ะ Espirito Santo maybe doesn't quite fancy Callum Wilson, but if you've got Bowen is the obvious outlet, always the obvious outball, but you've got a player on the other side as well, it can make a big difference. Ball over the top then, looking for the run of Gyökeres, but guess who's there? Mavropanos again to clear his lines. We've got 30 seconds left of the additional time, and Arsenal will let Timber take the throw. ลอนดอนสามัคคีใช่แล้ว Drops it into the path of Zubamendi. รอมาร์ตี้ไงลูกที่3ที่4โอ้โหจะหมดเวลาดิพี่ พี่สมัครเอาสวย Has won the ball back though and gets it down the left hand side until he's fouled, and it will be a free kick to West อ่านข้าม Ham ที่ then. ผมพิมพ์ไป As the referee has blown his half-time whistle, then it is อะไร Arsenal who create the ก็เนี่ย chances ที่ก็ and อยู่แล้วแขวนส capitalise ตั๊ดแล้ว from อ่ะ them with 2 goals. As West Ham never really got Bergerlin. going inside the game, as they were blocked out really by เบอร์เกอร์ลิน Arsenal's ใคร attack. วะ So in this พี่ game, it is น้องพัด finished ใครอ่ะ Arsenal 2, เบอร์เกอร์ลิน West Ham 0. เมลเกย์ลินสเปอร์เซนอลชนะไปแล้วเหมือนเชลซีแหละ ใครอ่ะเบอร์เกอร์ลินใครวะน้องพัด Our next football commentary match is getting Lên ever tập với nearer, giặc so đủ rồi. why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, Bellerin. it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, เบเยลินเปล่าน้องพัด and enjoy superb independent studio commentary. เอ็ก while ตอ also เบเยลิน enjoying our in-play เบเยลิน betting opportunities. แบ็คเรียบร้อยครับเพื่อนชนะเบเยลินเบเยลินใช่ Our next football commentary ที่มัน match วิ่ง is เร็วๆ getting อ่ะ ever ใช่ไหม nearer, มันเล่น so ปีกขวา why not take the น้องพัด opportunity มันไม่ได้ of เล่น having ก a อง bet กลาง on the match. Whether you're interested in ถ้าเบเยลิน betting อ่ะ on the รอ match ๆอ่ะ result, the
เพื่อนจบแล้วก็อาทิตย์หน้าไม่มีบอลพอดีนะเพื่อนผมขออนุญาตไปเที่ยวน่านเลยนะอยู่เลยไปติดทีมเดียวกับเดอะหมุนใช่ก็ลูกการนี้อาทิตย์นี้มันในนี่ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวผมไลฟ์คู่ไอเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไลฟ์คู่ไอ้นี่แล้วก็พรุ่งนี้ผมไลฟ์คู่ซิตี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไลฟ์คู่ลิเวอร์พูลต่อแล้วเดี๋ยวผมไลฟ์คู่ซิตี้แล้วก็สัปดาห์หน้าไม่มีแล้วใช่ไหมมีที่18 ถึง 21เลยก็อาทิตย์หน้าพอดีเลยผมก็ขอไปกระสายแล้วผมขออนุญาตไปเที่ยวน่านแล้วกันนะผมจองตั๋วไปเที่ยวน่านแล้วเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้ดูเพื่อนเดี๋ยวถ้ามีบอลเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศถ้ามีสัญญาณนะผมไปเที่ยวบนดอยผมไม่แน่ใจว่าจะมีสัญญาณเปล่าแต่ผมจะพกโน้ตบุ๊กไปด้วยแหละบอลไทยแข่งไม่สนเลยไงไม่สนนะผมไม่รู้จักพี่อย่าให้ผมไปเลยผมดูไม่รู้เรื่องพี่นัทพงศ์ผมก็อยากดูนะแต่ผมดูไม่รู้เรื่องจริงๆใช่เบียรินครับพี่ก็จบแล้วนะเพื่อนอาร์เซนอลเราชนะไป 2-0 นะครับได้ประตูแรกจากดิแคไลท์นะโหประตูที่2จากบูโยซาก้านะครับจากจุดโทษทำให้อาร์เซนอลนะครับขึ้นจากฝูงชั่วคราวนะครับเนี่ยเพื่อนนี่จากฝูงนะครับจากฝูงชั่วคราวนะครับอาร์เซนอลเรานี่นะครับแข่ง7 นัดชนะ5นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้1นะยิงไป14นะเสียแค่3 ลูกเท่านั้นเองประตูได้เสียนี่บวกถึง11เลยนะนัดต่อไปเราจะเจอฟูลแลมนะครับเพื่อนๆนัดต่อไปเราจะเจอฟูลแลมก็เป็นโปรแกรมของอาร์เซนอลนะถ้าพูดกันตรงๆนะอาร์เซนอลเราจะเจองานเบากว่าลิเวอร์พูลนะเนี่ยครับเราจะเจอฟูลแลมแล้วเราก็ไปเจอแชมเปี้ยนลีกในเจอเปิดบ้านเจอแอตติโกมาดริดเจอพาเลตก็ไม่หมูนะเจอไบรตันเจอเบอร์ลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอสลาเวียปาร์คนี่นั่นในแชมเปี้ยนลีกส่วนทีมลิเวอร์พูลจะเจอศึกหนักนะเหมือนว่าจะเจอทั้งแดงเดือดเนี่ยครับเจอเชลซีเจอแมนยูครับเจอแฟรงก์เฟิร์ตเจอเบนฟอร์ดเจอพาเลตเจอวิลล่าแล้วก็เจอมาดริดนะเนี่ยสำหรับโปรแกรมลิเวอร์พูลนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนวันนี้ขอบคุณมากก็เดี๋ยวเจอกันใหม่5 ทุ่มครึ่งเดี๋ยว เจอกันใหม่5 ทุ่มครึ่งขออนุญาตกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันนะประมาณ5 ทุ่มครึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกัน5 ทุ่มครึ่งมาแช่งลิเวอร์พูลเพื่อนหน่อยนะก็เดี๋ยวมานั่งดูบอลมานั่งคุยกันนะครับเราจะครองจ่าฝูงโดยทำใช่เดี๋ยวเรามาแช่งลิเวอร์พูลกันเป็นเพื่อนหน่อยก็ไปก่อนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยไปก่อนเดี๋ยว5 ทุ่มประมาณ5 ทุ่ม 25เจอกันเดี๋ยวผมรีบไปกินข้าวก่อนนะไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วพี่